Good evening, sir. Good evening, classmate. My topic is about police responses. The following are the police responses during the planning stage, initial and peaceful stage, confrontational stage, violent stage, and post-operation stage of a public assembly. First, during planning stage, initiate dialogue with the leaders, organizers, to ensure the peaceful holding of a public assembly, including among others, the detail of police personnel providing security in the area. So, dapat ang isa ka police is or in authority is dapat nakigdeal ka sa mga leaders or organizers para ma-ensure ninyo ang peaceful sa public area o para makontrol ninyo ang mga crowd nga nag-attend dito sa isa ka area. So, second is prepare appropriate security and CDM contingency plans. So, dapat if ang kanang event na mahitabo is dapat naka-prepare na mo mga security area yaa sa nga panghitabong event. Second, during initial and peaceful stage, with a permit or held in freedom parks, private properties. The PNP shall not interfere with lawful public assemblies. A CDM contingent under a PCO shall stay at least 100 meters away to ensure public safety and respond to requests for assistance. So, pang mga PNP daw nga mag-assist sa isa ka crowd or area is dapat nasala sa mga 100 meters away para ma-ensure nila ang public safety o para mabantayan pa nila ang dito ang event nga nahitabo sa kana nga lugar. So, if may kuan man mag-report ang mga lain person or subject dito sa isa ka area, is dali na pud sila maka-respond. So, B, without permit or permit revoked. The ground commander shall verify if the assembly has a permit. If none is issued, the organization shall inform that they are violating the law and ask to disperse peacefully. So, dapat, if magkuhan man unta diya og event, so dapat na permit. Pero ug wala sila permit, nakabalaod na sila or naka-violate na sila sa law. It's because wala sila nakakuan og permit para magkuan diya sa isa ka event or para maghimo og mga violation or any pa. So, the PNP shall first use peaceful remedies such as negotiation and the assistance of local officials or community leaders to avoid dispersal operations. So, dapat maghimo sila og mga kasabutan para dili kayo crowded ya or dili magkagubot ya sa isa ka lugar. So, if demonstrators refuse to disperse and cause public inconvenience, CDM contingents may conduct dispersal operation after announcing the violation at least 3 times. So, pag ang demonstrator is magkuan siya, kanang refuse siya nga pawaon tong mga tao dito or tas naka-cause og mga dili nga violation. So, pwede na sila pawaon dito if ikapila na sila gi-warningan or up to 3 times. So, 4. During violent stage, non-lethal weapons and equipment be used to suppress violence, to protect lives and prevent further damage to properties. So, pag during na sa mga crisis nga may tabo diya dapat dili jud magamit og kuan mga baril or any heavy material para dili pud maka-cause og harm sa isa ka person. So, PNP security elements shall be tactically deployed to provide immediate assistance to the CDM contingent. So, dapat mag-provide sila assistance. That's why, naka-mention na ganina nga 100 meters away. So, if na may person nga kailangan og assistance, dali na sila maka-response. So, 5. Post-operation stage. CDM contingent shall be withdrawn after the area has been cleared of possible danger to public safety. So, pag na kanang nakabalo na sila nga safe na diya sa area, so molibot na pud sila sa lain para dili pud katong area lang gifokusan nga walay danger dito So dapat wide ang ilahang panguna-una or ilahang vision sa crime nga mahitabo or na may like for example bomb threat. So dapat aware sila na. So, be sufficient police force shall be maintained to ensure peace and order in this area. Dispersal of public assembly without permit.
A public assembly held without a permit may be peacefully dispersed if a permit is required. So if na may kwan diya kanang nakasimbol nga daghan jud tao, then like protesta. So if wala sila permit, so pwede sila pawaon diya kay naka-violate man sila sa law nga. Pero ug na sila permit, well okay lang pud. Pero kailangan diya pud og assistance gikan sa PNP para kuan pud ang safety sa public ug wala pa yung mahitabo nga gubot. So however, if organizers filed a permit application at least 5 days before the event and the mayor failed to act on it, a permit is presumed granted by law. In such cases, authorities must follow maximum tolerance in any dispersal actions. So, if ang isa ka organizer is nakakuha sila og permit application sa mayor, tapos walay response ang isa ka mayor, so kuha na siya, mahagbong na siya og kanang nag-granted na ang inyong permit. So pwede na mo makahimo diha og event or any crowd nga makaano. It's because kaano siya sa law pag walay na alihok ang mayor. So pero kailangan gyapon siya assistance gikan sa authority, personal authority. So demolition and ejectment order. Demolition refers to the dismantling by the local government unit or LGU, any legally authorized agency or personnel of the government of all the structures within the premises subject for clearing. Eviction refers to the removal of a person and their belongings from subject building, structure, or area. So if maingon tani is, in short, if ang kanang inyuhang balay is part na siya sa government property, so na sila katungod nga bungkago na or ipa-demolish. So kailangan mosunod pud ang mga demolator ato. So according to the Urban Development and Housing Act of 1992, eviction or demolition as a practice shall be discouraged. Eviction or demolition, however, may be allowed under the following situations. So first, when person or entities occupy danger areas such as esteros, railroad tracks, garbage dumps, riverbanks, shorelines, water, and other public places such as sidewalks, road parks, and playgrounds. So, kani sila is kanang, for example, kani is dalan siya for 2 lanes na siya sa una. Pero ang kanang 2 lanes is part gyapon na siya sa government. So, ilang gipalawak. Mo na example, tapos na katong kuan, tong i-add nga way, na nakatukod na bala dito. So, kailangan gyapon sila dito pa hawaon is because part siya sa government or kumbaga danger na siya diha kay kilid na kay nasa kalsada. So when government infrastructures project with available funding are about to implement or when there is a court order for eviction and demolition. So if naay order nga ipa-demolish na nga area or for example diha sa Manila daghang man mga kuan diha. So kailangan sila pahawaon is because ang mga uban river is ginapuy-an like sa ilalom sa tulay yan na. So kailangan pud ipandemolish ang ilang mga gamit or ipa-evacuate sila sa lain lugar. The execution of eviction or demolition orders involving underprivileged and homeless citizens, the following shall be mandatory. RA 7279, 1992, Section 28. Number 1. Notice upon the affected person or entities at least 30 days prior to the date of eviction or demolition. So dapat ang katong mga affected person dito sa area is dapat 30 days pa lang nakaingon 30 days pa lang bago mahitabo ang demolition. Dapat nakahatag na sila ang detalye or mga panghitabo bago sila magkuan. Dapat aware sila nga kana nga lugar is pahawaon na sila kay ipang demolish na. So, number 2 is adequate consultation on the matter of resettlement with the duly designated representatives of the families to be resettled in the affected communities in the area whereby they are to be relocated. So, dapat, if pahawaon man ng mga tao dito, dapat napod sila yung mga, ipabalhin po sila sa mga permanent nga lugar or temporary lang like gym or evacuation area. So, dapat ang katong mga affected person po is dapat hatagan po gyapon sila og mga financial kay pang demolish man lang area so kailangan jud sila og assistance. So
So, presence of local government official or their representatives during the eviction or demolition. So, dapat napo dito ang mga presence sa mga local government officials or katong representative nga magpabungkag dito nga area para pod mabantayan nila ang legal process dito sa pag-demolish o walay mahitabo nga one like gubot ana. So, number 4, proper identification of all persons taking part in the demolition. So, dapat kabalo ta kinsa mo appeal kinsay sangkot diya asa nang demolish. So, 5, execution of eviction or demolition only during regular office hours from Mondays to Fridays and during good weather unless the affected families consist otherwise. So, dapat ay oras ang atoang pag-demolish sa isa ka area like Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m. So, dapat nindot pud ang panahon or dili siya ulan as long as dili ma-affected ang mga families na kana nga time nga nag-evacuate pa sila o nagkapingita pa sila og ma-locate or evacuation area nga pwede nila mapuy-an pa. So, number 6 is no use of heavy equipment for demolition except for structures that are permanent and of concrete materials. So, for example, like mga plywood, mga balay, dili siya gamitan og mga heavy equipment like backhoe or ini pa nga kuan pwede makaguba sa mga plywood. So, dapat gamiton gyapon siya og kuan lang kanang human power o so if kuan man kanang mga permanent structure na like mga building, mga semento na jud, kailangan na siya gamitan og mga dito na siya pwede gamitan og heavy equipment. So number 7, proper uniforms for members of the Philippine National who shall occupy the first line of law enforcement and observe proper disturbance control procedures and adequate relocation whether temporary or permanent. So dapat jud ang katong mga PNPs dapat nakasuot sila og uniform or any nga like shield, di ba? Pag na-demolish, like dili sila magamit og baril or lang gamiton lang is shield lang gamiton. So mo na ginatawag nga kailangan pud gyapon nila protektahan nila ilang sarili o para makontrol po nila if na may mahitabo nga gubot dia or mga against sa pag-demolish sa kana nga area. So dapat ang katapong nga hawa dito nga mga families or community nga affected sa pag-demolish is dapat at kanang kuanan gyapon sila og shelter like temporary ba na or permanent. Role of the PNP in the enforcement of a demolition and ejectment order. According to the PNP operational procedures, manual role of the PNP in the enforcement of demolition and ejectment order are as follows. Police assistance in the enforcement or implementation of a demolition or ejectment order shall be granted only upon a written request of the sheriff or equivalent officer in quasi-judicial and administrative bodies, accompanied by a valid order issued by competent court, quasi-judicial or administrative body. So dapat ang pagkuhan po daw sa mga pulis bago sila maglihok is dapat na sila valid order gikan sa taas like mga administrative or competent court ana. So kailangan nila mag-assist diya sa mga or mag-implement sa demolition. So the proponent shall only be provided with police assistance upon presentation of certification from the local housing board that the requirements under RA 7279 are complied with for urban areas. So, kailangan lang jud ang police assistance if kanang area is paminaw nila like part siya sa government as daghan ka against kailangan jud na diya na jud mo sulod si police assistance is because na jud may tabo diya nga gubot. So, the police assistance shall be coordinated with the concerned LCA before its enforcement. In no case shall be a demolition involving informal settlers be effected without a pre-demolition conference with the presence of all parties involved. The conduct of pre-demolition conference in cases where the affected families are
informal settlers shall be mandatory before the provision of police assistance. The duties of PNP personnel in any demolition or ejectment activity shall be limited to the maintenance of peace and order, protection of life and property, and enforcement of laws and legal orders. So, syempre, ang duty mo sa itong mga PNP personnel is dapat ginahatagan gyud nila assistance ang ga-demolish o safety pod sa mga tao dito nga affected pod sa demolition na katong area. So, PNP personnel tasked to provide police assistance shall be in prescribed during the actual demolition. They shall be limited only to occupying the first line of law enforcement, and civil disturbance control shall not participate in the physical dismantling of any structure subject of demolition and shall use only necessary and reasonable force. So dapat daw ang isa daw ka ang mga police daw is sila ang first line sa pag-demolish, like sila ang gapa-implement sa peace and order para ma-lessen or ma-prevent ang mga disturbance like violence nga mahitabo like riot or kanang naigubot mahitabo is because against sila sa pag-demolish nga area. So dili pud sila pwede maki-appeal sa pag-demolish sa mga structure like balay or any material nga pwede nila panggubaon unless kailangan nila gamitan og force or reason or risk kanang non-reason para mogamit sila og force nga pangbungkago na like manglaban ng mga tao or kailangan na jud assistance or depende na sa sa order sa ilahang chief. Procedures in the enforcement of a demolition and or ejectment order. Here are the enforcement procedure in a demolition or ejectment order. A. Rest and treat assessment shall be conducted. PNP personnel should be informed of the prevailing situation and their tasks. C. Strict observance of human rights must be adhered. So dapat kabalo na sila unsay mahitabo dia if mag-implement man sila demolition or ejectment order or magkuan sila ejectment order sa kanang area. So expected na dapat nila nga nay mahitabo nga dili kaya aya diha. So dapat informed pud sila nga sa ilang situation ug dapat kabalo sila sa ilahang limitation ug kung sa ilang pangbuhaton diha in actual activity. So D. As much as practicable, the CAP shall lead the PNP contingent detailed to assist the sheriff or equivalent officer during the demolition ejectment activity. Now, letter E is all PNP personnel involved shall desist from the use of any unnecessary force or any act that may harm, harass, or terrorize the affected parties. So, dapat ang mga PNP po is dili sila involved sa mga physical force or maka-cause og harm or mangharas sa mga tao sa mga affected parties. The mode of participation shall be limited to the maintenance of peace and order during the entire demolition ejectment activity, ensuring the protection of all parties from harm and injury. So dapat dapat ang mga PNP po is part sila sa pag-assist. So dapat sa katong ga-implement or gabungkag sa mga structures dapat i-ensure po nila yung ilang safety. Dili lang po sa katong part sa government pero part po sa appeal po tong mga affected people nga nabungkagan dito sa ilahang lugar. G. Tear gas, water cannons, and reasonable force shall be used only when all other peaceful and non-violent means have been exhausted. So, kani sila, like tear guns, water cannons, and reasonable and water cannons. Diha lang sila gamiton if nanay gubot mahitabo, like, kailangan na dyan nila gamiton og force para ma-prevent pang or ma-lessen lang ang gubot. So, any PNP members whose families are affected with the demolition or ejectment shall adhere to the order issued by competent authority. In no case shall a PNP member
intervene during the implementation of such order or enforcement of demolition and or ejectment. So, untay, naay isa ka pulis tapos iyang family is part dito ang area nga demolition. So, dapat ang katong PNP nga kuan affected sa pag-demolish is dapat dili siya mag-appeal. So, dapat kuan lang siya kanang stay consistent lang siya sa iyang trabaho. So, dapat tapat siya. So, dapat dili siya anohon kanang like dili siya tagan og kanang sa tawag kanay dili siya tagan og kanang task nga pwede niya hilabagon sa law. So, last is the CAP shall ensure the presence of fire and medical teams in the activity area. So, kung na-demolish mo so dapat aware na sila ay secured na nila ang kuan if na may kana safety like ambulance or fire truck kay in case sa ilang pagbungkag is na mahitabo nga sunog or kumbaga na ma-injured nga mga subject. So, that's all lang sir. Thank you.